Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you all stay safe and stay healthy. Thank you for coming to our presentation. We are from group 4. My name is Hildayani and my partner is Dian Sapira. We would like to explain our material that we get. The title is History of Psycholinguistic Aspects. Okay, as you can see in the screen, there are 4 points here. The first is the beginning of psycholinguistic. The second is the stages of psycholinguistic development. And the third is psycholinguistic development in the world and Indonesia. And the last is psycholinguistic aspect. I will explain point 1 and 2, and then my friend Dian Sapira will continue point 3 and point 4. Okay, let's start it. The first is the beginning of psycholinguistics. Psycholinguistics start with a linguistic expert interested in psychology and a psychologist dabbling in linguistic. Jadi psikolinguistik dimulai dengan adanya seorang ahli linguistik yang berkecimpung dalam ilmu psikologi, dan sebaliknya seorang ahli psikologi berkecimpung dalam ilmu linguistik. Jadi psikolinguistik ini penggabungan dari dua ilmu, yaitu penggabungan dari psikologi dan linguistik. Jadi pada tahun 1860 seorang ahli Hyman Steindl adalah seorang ahli psikologi yang berkecimpung dalam ilmu linguistik, dan Maurice Lazarus adalah seorang ahli linguistik yang berkecimpung dalam ilmu psikologi. Dengan menerbitkan sebuah jurnal yang secara khusus membicarakan tentang psychology and linguistic dari sudut linguistik dan psikologi itu sendiri. Jadi kemudian dilanjutkan dengan adanya kerjasama antara ahli-ahli psikologi dan ahli-ahli linguistik, dan muncullah ahli psikolinguistik tersebut. Oke. Kemudian bagian yang kedua yaitu the stages of psycholinguistic development, tahap-tahap pengembangan psikolinguistik. There are four stages of psycholinguistic development. The first is the formative stage. In the mid-20th century, John W. Gardner, an American psychologist, began to initiate a combination of psychology and linguistics. Jadi di pertengahan abad ke-20, John W. Gardner adalah seorang ahli psikologi Amerika yang mulai menggagas penggabungan antara psikologi dan linguistik. Jadi the formative stage ini merupakan morfem terikat dari psikologi dan linguistik menjadi psikolinguistik. Ide ini kemudian dikembangkan oleh John B. Carroll pada tahun 1951 di Cornell University dengan menyelenggarakan seminar untuk merintis keterkaitan antara psikologi dan linguistik, dan kemudian dilanjutkan pada tahun 1953 di Indiana University. Pada saat itulah istilah psikolinguistik digunakan.
Oke, kemudian linguistic stage. The development of linguistics at this stage led to the acquisition of language, with the publication of Chomsky books in 1957. The title is Synthetic Structure. Jadi, pengembangan linguistik pada tahap ini mengarah pada pemerolehan bahasa dengan dipublikasikannya buku Chomsky pada tahun 1957 dengan judul Synthetic Structure. Jadi pada tahap inilah psikolinguistik sebagai ilmu mulai banyak diminati oleh banyak orang. Oke, kemudian number 3 is cognitive stage. At this stage, psycholinguistics begins to lead to the role of cognition and human biological foundation in language acquisition. Pioneers like Lindbergh say that linguistics is actually cognitive psychology. Jadi pada tahap ketiga ini psikolinguistik mulai mengarah ke peran kognisi dan landasan biologi manusia dalam pemerolehan bahasa. Jadi pakar seperti Lindbergh mengatakan bahwa linguistik sebenarnya adalah psikologi kognitif. Jadi pada tahap ini orang mulai berbicara tentang peran biologi pada bahasa, karena mereka mulai merasa bahwa biologi merupakan landasan di mana bahasa itu tumbuh. Oke, kemudian number 4 is psycholinguistic theory stage. At this final stage, psycholinguistics no longer consists of psycholinguistics and linguistics, but also concerned of science such as neurology, philosophy, primatology, and genetics. Jadi pada tahap terakhir ini, psycholinguistics tidak hanya fokus pada psikologi dan linguistik, namun juga fokus pada ilmu lainnya seperti neurologi, filosofi, primatologi, dan genetik. Jadi neurologi mempunyai peran yang sangat erat dengan bahasa karena kodrat neurologis yang dibawa sejak lahir. Jadi tanpa otak dan fungsi-fungsinya tidak mungkin manusia dapat berbahasa. Kemudian filosofi. Ilmu filsafat juga memegang peran karena pemerolehan bahasa. Primatologi dan genetika mengkaji bagaimana genetika terkait dengan pertumbuhan bahasa. Jadi psikolinguistik di sini pada tahap ini kini telah menjadi ilmu yang ditopang oleh ilmu-ilmu lainnya. I think that's all from me. My friends Dian Safira will continue point 3 and point 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dian Safira as the second speaker from group 4. Well, I will continue to explain 3 parts. That is psycholinguistic development in the world and psycholinguistic development in Indonesia, and also psycholinguistic aspects.
Well, related to the development of psycholinguistics in the world, ada 7 hal yang menjadi tonggaknya. Ketujuh hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Psycholinguistics was raised in 1950 by George Miller and Charles Osgood, an American social organization called the Social Sciences Research Council organized a psycholinguistics seminar at Cornell University in 1951, bringing together experts in linguistics, that is Joseph Ginsberg and Floyd Lounsbury, experts in psychology, that is John Carroll, Charles Osgood, and Thomas S. Seaborg, information theorists, pathology, and language learning. They define the cooperative relationship between psychology and linguistics. Then, in 1953, Osgood linguist, Seaborg linguist, and Carroll psychologist met in a seminar at Indiana University in the United States. This meeting resulted in the book Psycholinguistics, a survey of theory and research problems. This book was later edited by Osgood and Seaborg, 1954. This is the first psycholinguistics book to use the term psycholinguistics. Jadi, kedua tokoh ini dinobatkan sebagai tokoh psikolinguistik generasi pertama. So, psikolinguistik dimunculkan pada tahun 1950 dan pada tahun 1951 ada seminar psikolinguistik di Universitas Cornell dengan sponsor The Social Science Research Council or SSRC. Dan pada tahun 1953, John Carroll dan kawan-kawan mengadakan seminar di Universitas Indiana. Sehingga pada tahun 1954 terbit buku psikolinguistik yang berjudul A Survey of Theory and Research Problems oleh Osgood dan Seaborg. Next, socialization of psycholinguistics with the same formal. Sosialisasi bidang psikolinguistik dengan format sama, contained on International Journal of American Linguistics and the Journal of Abnormal and Social Psychology. Usaha itu kemudian diperluas oleh Southwest Project in Comparative Psycholinguistics dengan mengadakan konferensi di berbagai tempat. Namely, Bilingualism at Columbia University, Psycholinguistic Content at the University of Illinois, Association Process in Verbal Behavior at the University of Minnesota, The Meaning Dimensions of Analysis and Experimental Approach in Yale University, Language Style at Indiana University, Aphasia at Boston University, Language Culture at Gold House, Dobbs Ferry, the annual symposium of the Association Française de Psychologie in Neuchâtel, 1962. Dan terakhir, terbit buku-buku antara lain Trends in Content Analysis, Style in Language,
A Process to the Study of Aphasia, Universal of Language, Psycholinguistics, a Book of Readings, Psycholinguistics, a Survey of Theory and Research Problems, a Survey of Psycholinguistic Research, Language and Language Acquisition, Papers on Language Acquisition, Language Learning and Language Teaching, Psycholinguistics, an Introduction to the Psychology of Language, Handbook of Applied Psycholinguistics, Major Thrust of Research and Theory, and the last, Psycholinguistics by Michael German, 1990. Next, the development of linguistics in Indonesia. The development of psycholinguistics in Indonesia is marked by the publication of psycholinguistic books as follows: Psycholinguistics, Modern Psycholinguistics, Mengantar Simanjuntak, 1987, Psycholinguistic Aspects, Mansur Pateda, 1990, Psycholinguistics, Sri Subyakto Nababan, 1992, Psycholinguistics, Sanjono Darjowijojo, 2002, Psycholinguistics, Abdul Chair, 2003. Next, psycholinguistics, or the psychology of language, encompasses so many different aspects of language, from language acquisition to syntax and semantics, phonology and morphology. With current conditions and future technological advances, and with the collaboration of other disciplines, psycholinguistics aims to advance our understanding of the human brain. Psycholinguistics involves, the first point is competence, language process in communication and thought, or language processing, that is reading, writing, speaking, listening, and memory. In a sense, in communication activities, there is a process of producing and understand speech. It can be said that psycholinguistics is the study of mental mechanisms that occur in people who use language both on when producing or understanding speech. Lebih jelasnya, perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika dia memproduksi bahasa. Sedangkan perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca sehingga dapat memproses sesuatu yang akan diucapkannya atau ditulisnya. For example, when somebody is hypnotized by seduction or talk so that he or she will obey what is asked, there came the language process. Human influence the human mind. Then human behavior will to get affected because of this. The second point is language acquisition. That is how language is first learned and used by children. Pada masa kritis pemikirannya, that is at the age of 4 years to 8 years, for example, in situation in a family environment that communicates in English in his daily life, whereas the language acquisition process
occurs naturally, and this happens semenjak masih bayi sampai memasuki periode pubertas. Next, the third point is performance, language behavior patterns. The fourth point is verbal association and meaning problems. The fifth point is the language process in people is abnormal. This language process in abnormal people is a language process in that person has shortcomings in terms of language, for example, deaf children. The sixth point is speech perception and cognition. All forms of speech that came out of the mouth, both aspects, consonant, and the vocals. The seventh point or the last point is language learning. In language learning, the teacher is not allowed to be too hyper-correct students. This will have an impact on the process of accepting their language. The more limited the learning process, the more difficult it will be for educators to accept and well developed in his language skills. Jadi, semakin dibatasi proses pembelajaran, maka semakin sulit peserta didik menerima dan berkembang dengan baik dalam keterampilan berbahasanya. So, that was our presentation from our group regarding the history of psycholinguistics and psycholinguistic aspects. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you.